Hallo, guten Tag. Herzlich willkommen zu unserem Talk. Unser Talk ist mein Gast, Tina Lutz, Designerin, Gründerin von Lutz Morris, mit einem unglaublich spannenden, interessanten Lebensweg, von dem sie uns gleich erzählen wird. Ich bin Christiane Arp, ich bin Gründerin des Fashion Councils Germany und war viele Jahre Chefredakteurin der Vogue und habe dadurch das große Privileg genießen können, Menschen wie Tina kennenzulernen. Weil wir kennen uns schon ganz lange. Von einer Kollektion haben wir gerade festgestellt, die du in den 90er Jahren gemacht, Anfang 2000 gemacht hast. Wir werden ein bisschen hin und her switchen between German and English, because Tina lived and worked most of her life in New York, working life, I have to say. And so that's why you feel more comfortable. And I'm not native, so I switch between English and German. I know, I have the American husband who still doesn't. Oh, and you have the American husband. Yeah, exactly. So hopefully that is okay. If there are any questions, then of course we would answer. And maybe I have to explain, because the title of our conversation today, of our talk, is "What Would Karl Do?" I thought it's maybe more surprising for you when it's a title like this, because you don't know what I meant with it. It was just in a conversation that I had with Karl Lagerfeld a couple of years ago. And I would call him my mentor. If somebody really had an influence of what I did, how I think about fashion, then it was Karl Lagerfeld. And I was happy enough to work with him. So Karl once said, Christiane, so wie ich meinen Weg gegangen bin, so können das heute junge Menschen nicht mehr tun. Which means that how his path of becoming the Legion Karl Lagerfeld wouldn't be possible anymore, because he, in the mid-50s, went from Hamburg to Paris. Then he won the Woolmark Prize, the very first Woolmark Prize, when he was only 18 or 19 years old. And then he did, he was at Balmain, he was at Patou, he was at Chloé before. In the early 60s, he became the designer of Fendi, which he was until the end of his life. And Tina, the career path of a designer, starting with the traditional education, such as apprenticeship, leading to work with established designers that provided the foundation for a designer's own label, was considered clearly defined until a few years ago. Du hast dein Abitur in Stuttgart gemacht. Und wie ging es dann weiter? How was your path after finish your school in Stuttgart? I knew pretty early on that I wanted to become a fashion designer. I was 12. And I knew that if I wanted to study fashion in Germany, I would need to do a Schneiderlehre. So after my Abitur, I actually found a position, but by then I already was sewing my entire wardrobe. So I started the Schneiderlehre, and I pretty much spent the first years sewing pearls on evening dresses. Not very challenging. And I was like, oh my God, I have to do this for 3 years before I can start, going to a fashion school in Germany. I'm like, scratch that. That's not going to happen. I decided to look outside of Germany. Where can I study? I always had a passion for everything French, so Paris was my first choice. And I moved to Paris, and I studied at ESMOD. It was the only ESMOD at the time. Now there are more ESMODs around the world. And I did the double formation, which is pattern making and design. So, learning how to construct so your designs were translatable.
After I graduated from ESMOD, which took 3 years, I got a job at Issey Miyake in Paris. And it was a huge office with a small team that would grow to a huge team during the time of the fashion shows, because a whole Boeing 727 of, Issey Miyake team would come over from Tokyo to Paris to work on the shows. And I got really close to the team. I did a lot of the design work for the Tokyo team. Spent a lot of time in Italy, overseeing production. And eventually they offered me a job to come to Tokyo and work there. So it was a very unusual first job, because basically no fashion rules applied. It wasn't about fitting, it wasn't about is this flattering, it was really about concept. Like, for example, in the Tokyo Design Studio, we were not allowed to have any fashion magazines. There were only art books. And I remember, my first job was, they gave me an Irving Penn flower book, and I had to translate the flowers into pleats, pleat dresses. And a lot of the dresses really had to come with instructions how to get into them, right? Because it was just, not straightforward a dress with 2 armholes and a neck hole. We love to have these dresses in the studio, and we were afraid to dress them and that's why oftentimes somebody came. Yes. And did the dressing. Yeah, I had to do that a lot in Paris. Yeah, I had to go. I remember I had to go to a Grace Jones shoot where I had to dress her into these very complicated dresses. So it was basically a job where no rules applied. It was really conceptual, pure concept. Yeah. And then after 1 year in Tokyo, you got a call from New York. Yeah. And were offered senior designer at Calvin Klein. Yeah. And that was the time when Calvin Klein became Calvin Klein, which meant that Narciso Rodriguez and Claire White Keller were head of designs. Caroline Bassett Kennedy was PA, and fitting model was Kate Moss and Marky Mark. So that was when Calvin became the Legion Calvin. Yeah. How was it for you to work with this Legion? How did it influence your path? Well, going to Calvin was the exact opposite, right? It's America, it's commerce. It needs to be flattering, it needs to be sexy. It's a lot about fit, proportions. Working with Claire White Keller and Narciso was just like having normal colleagues, because we were all at the same level at the time. Carolyn was always more special because, when she started dating John F. Kennedy Jr. and he would come and hang out at the design studio, that was like that, wow, celebrity moment. Later, Carolyn was very close friends with Narciso. So when Narciso designed her wedding dress, that really, took his career off. Claire left and went to Ralph Lauren and eventually to Gucci. And, it took a little bit longer. But we were just colleagues hanging out, working impossible hours. We barely had a weekend off. Yeah, it was New York, right, where you have 10 days of vacation a year. And, it was a very demanding job, but it was also very exciting because, I reported to Calvin, he was super involved. This was CK, the launch, it was, you didn't realize when you're in it. I think this is the thing, when you're in it, you don't really realize until later when you look back that was really zeitprägend. Yeah, it has a total influence over everything. It was magazine making, it was photography, it was editorial, it was influenced by
When it started, then of course the big ones were working for the big magazines like Vogue and Harper's Bazaar, and they created images. But this was when it changed, and the images that became advertising were the images that influenced editorial. And I think that was turned. It was so, for us, it was just like, wow, what is going on there? I mean, the interesting thing is that the imagery was so provocative at the time. If you see them today, I just went through my old archive this weekend. It's totally boring now. I mean, you know, like the envelope has been pushed so much further since then. But back then, it was really like radical. Yeah. Yeah, and then as you said, Miyake, who works so close with Irving Penn, and that was art. That was from, and the other was zeitgeist. Yeah. At that, yeah. Tina, is the traditional way of becoming a designer still contemporary? So the traditional, as I said before, is like... I don't think so. I think it's, you know, actually, I like what Karl said, that he doesn't care about the past. It's all about the future, right? I don't like talking about it, oh, back then the way we did it was so much better, right? We have to, especially in this profession, we have to be open for newness and for changes. So I think, you know, the way you can become a fashion designer today has democratized, you know, the business. Like, you can actually have, you know, a little brand anywhere in the world, and you can really localize it. You can make it specific to your region, right? Because the need of maybe a town in Alaska is very different from a small, you know, town in Japan, but you can really cater to that. It's more visual now. I mean, social media has changed everything. You know, you can, you know, with your cell phone, you know, create a huge following and actually start up a business. The way, you know, I learned it, you really had to pay your dues. You really had to work your way up. And you need to be very knowledgeable of the techniques, or fabrics, or fabric construction, drape of fabrics. That is falling away now. And you know, but if you really want to have a successful business, when you don't have that knowledge, there always needs to be someone in the background who has that knowledge. Because I feel like that's not going away, you know, knowing the right construction of garments and quality of garments. Because it's also part, we were talking about it, it's also part of sustainability in a way. For me, I feel like the biggest argument for sustainability in fashion is that you make things that last. Because the less you have to buy new, the better it is. Yeah, that's what I was just, I'm working with somebody on a show, and I put this jacket on, and then she said, well, that's a beautiful jacket. I said, you know what, I don't even know how old it is. I think it's just 12 years or something, but it's just wonderful made, and it's the quality, and the inside is beautiful as the outside, and it's so there is no time ticket on something that is beautiful made, that will last. But what and you said it already, but what are the skills a designer needs now and then? I mean, now, what still you have to have? A vision, and a very strong vision, because there is so much. There's so much out there that in order to really make an impact, you have to have a very strong idea, and you have to have a very strong brand image that you follow, because you can't be everything for everyone. I think However Kui is a perfect example for that. We talk about that as well, but I think, and that is what all the time, I was trained as a designer, but I never worked as a designer because I really knew from the very beginning I wouldn't be a great designer. But I figured that I love working with fabrics and with clothes. But I all the time
and I told you, Anna, as well, is everything that you do has to come from here. You have to feel it. And then you just do it, and you don't listen to me anymore, which is so important. You know, when the editor-in-chief of Vogue stands in front of you and says, no, I would do it this way. I loved when somebody was in front of me and say, but I want to do it like this. Because that means that's the inner voice. And I think that is what young designers, but every designer, every creative need. And the freedom to do so. And the freedom to do so, of course. In 2015, 2015 bist du mit deiner Familie erstmal nur für ein Jahr, wie du mir erzählt hast, nach Berlin gezogen. Du hast einen Sohn, dein Mann ist Amerikaner, wie du schon gesagt hast, und wolltest eigentlich erstmal nichts machen. Du hast jetzt nicht erzählt, dass du nach Calvin Klein dann dein eigenes Label in New York gegründet hast. Vielleicht solltest du davon auch noch erzählen, weil daher kennen wir uns. Und hast dann auch hier, und ich glaube, der Plan war eigentlich erstmal nichts zu machen, aber kurz danach hast du dann wieder eine Kollektion gemacht. Also New York hast du dann auch irgendwann geschlossen, bist ausgestiegen. Also dein eigenes Label da? Ja, ich hatte mein eigenes Label 11 Jahre lang mit einer Businesspartnerin. Und das Label war sehr groß und sehr erfolgreich. Das hieß Lutz und und war hauptsächlich, it was mainly knitwear, but it was a full ready-to-wear collection. It was women and men's and won many awards. Hallo? And we were in all the Barneys. We had our own corners. Sie da hinten, ja, mit der Mütze. Und den It High was Heels. big. It was big. Ich We had a würde big gerne was team, erzählen. and Ich bin mir the ganz sicher, dass ich Ihre partnership Aufmerksamkeit was nur kind ganz, of ganz like kurz a in marriage. Anspruch It werden nehmen ran können. its course. Da fange ich jetzt einfach an. And we decided to fold Claudette the collection, und which Rico. was incredibly Liebe difficult because zwischen it's Mond like, you know, you und build Asphalt. up this baby, Zwei and Welten, it die nicht became this, unterschiedlicher you sein know, könnten. big Zwei big Menschen, brand. die auf den And ersten Blick nicht but after that, zusammengehören können. I consulted a lot. I started Die teaching wunderschöne at Prinzessin, RISD. ihr Aussehen, I ihr taught the Haargespräch, seniors for 4 ganzes years. I Auftreten just und felt like I Bemerken really sind was sie. more in a position where I wanted to Aufgewachsen auf give einem back, Schloss bei Berlin. and also it Die helped the Ratgeber. students Eine not to jüngere make the Schwester. mistakes that I did Es hat in, you know, und my es wird career. ihr augenscheinlich And nie then an etwas fehlen. the Rico, opportunity was der Junge there von der also for our Straße, son, who was 10 at ein the zerrüttetes time, Elternhaus. to Die just jüngere go to Berlin Schwester, for 1 year, seine Mutter, and we immer called it an alleinerziehend. adventure year, family adventure. Aufgewachsen in Berlin-Marzahn. This is 6 years later, Beide we're sind still nicht das, here. wonach es oberflächlich We got aussieht. stuck here. Beide Thank you sind to Personen, Trump die wissen, and, wo you sie know, herkommen. other things that Die aber changed. schon lange für ihr Leben etwas anderes But wünschen. Bei we're Claudette here, fängt es schon bei and den Kleinigkeiten I, beim I, Essen. I still did Sie liebt consulting in New York Süßigkeiten when we und moved Fastfood. here. So for the first 6 Vor allem months, I was Pizza. going back and forth every month, Auf dem Schloss and ein Umweg. Wie I bitte soll denn dann erst I der really, Rest möglich sein? I was really missing Wunsch nach einem something Leben ohne to do Hof my Angst. own Sie hat thing ihre again. But Rituale. I decided Wenn sie alleine auf dem Schloss I ist, don't want to bestellt do sie ready sich zum to wear. Beispiel über eine App That's eine where Pizza my und heart and soul is Hört in. laut You know, Musik und nennt sich selber but I really wanted to do Phoenix. something different. I wanted to challenge Sie träumt myself. sich in ihre eigene Welt. And I got in eine introduced to these Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem amazing Freund und einem artisans, leather craftsmen in Draußen, Germany who were Schlossplatz, struggling because unfortunately there's not a lot Ein of support for Winterabend in artisanship in Germany. Der Wind weht durch die Äste And und ein leichter Regen they fällt did vom such Himmel. beautiful work, and I'm like, but der maybe Tiefe der Nacht sieht maybe man I ein can E-Bike help auf you. dem Maybe I Schlossplatz have an idea. Maybe I can create, Fahrer steigt ab, you know, some zieht sich product seinen that I bis can zu den try Augen to, you know, hochgezogenen sell, Schlauchschal especially through my herunter und American begibt sich in Richtung Schloss. channels. And I really liked the idea to do something that was it was more product design, right? It was 3-dimensional. It was one size fits all. You didn't have to worry about what size the person is it tall or short? It's a bag. And I suddenly here I was doing a collection. And it has been so rewarding because I really had to question everything that I did because I wasn't an expert in leather, I wasn't an expert in tanning, I wasn't an expert in hardware, in anything. But I had my knowledge from the business, so I could really approach
this new adventure with all the questions like, but why are you doing it like this and not like that? Which is what you lose when you're for a long time in the same job, right? Because you're on such a track and you know exactly by heart. Like I could go to Première Vision, the fabric show, blindfolded because I knew exactly where everybody is. And suddenly I was at Linea Pelle in Milan, and I was like, oh my God, this is so overwhelming. I don't even know where to start. And so this is really what I liked about this project is that it was really like, I did research for 1.5 years before I was like, I think now I'm ready. Now I feel like I crossed everything off. I made the most soundest environmental decisions. I support the artisans. I source everything as local as possible to the artisans, so nothing travels very far. And I'm supporting a charity. Because I felt like if I do something new, it needs to have heart and soul. Because to just do something to make money or to be successful or famous, that was not interesting to me. I really wanted to affect people's lives with what I do. Sounds big, but you know, I really mean it. And your collection tells, for all of you who haven't seen what Tina does, there is Berliner Salon, and there are your bags as well, beautiful bags. Thank you. Tina, is it still desirable to be a global brand, or is the future more about smaller brands and more individuality and personal customer approach? Because you sell worldwide. Mm. You're sold at matches fashion, even if you don't have your own store, but you sell, everywhere in the world. Yeah. Well, we kind of changed that during COVID. We decided on purpose to become smaller again and only work with retailers who respect our no markdown policy. So there were quite a lot of retailers that just fell to the side because they are depending on sales. But I felt like our product didn't deserve to be on sale because it's supposed to be timeless and lasting forever. And the same bag, you know, from last year is still valid this year. It doesn't need to be, you know, put to the side and bought something else. I don't want to compare myself to Hermes, but it's a little bit like, you know, their approach. Wait, what was it? Globally or local? Oh, yes. I really hope it's going to become smaller and more local, because what worries me is this development right now in the fashion business that we have these 2.5 huge conglomerates who kind of gobble everything up and are dictating and have so much power that it's really difficult for smaller designers to compete with, just with the you know, who has the same budget for advertising or crazy show budgets, or amazing models or photographers. Or I really hope that customers are becoming aware of that and are turning to smaller brands and support smaller brands, because I feel like that's what's really important. But I have the feeling there is this tendency that this is happening, happening already. Maybe also driven by COVID and the lockdown. But I totally agree. It's my wish as well that. You have worked in Paris, as we heard, in Tokyo, in New York, here in Berlin. What is the difference working as a designer? Gibt es verschiedene Schwerpunkte, der Unterschied in New York zu arbeiten oder in Paris, die Anforderungen an dich als Designerin? I would say that Paris and Milan are still more traditional, are still more the way, you know, I learned. I feel like designers who make it in those two cities have to pay their dues more. I feel New York is more embracing of new talent that maybe doesn't really maybe hasn't paid their dues,
but New York is maybe also because America is an immigrant country. They love everything new and they want to push everything new. Kind of the opposite of Germany. But then later. But New York is really more about if you make like the most craziest dress and you somehow get it on Lady Gaga, you're a star made overnight, even if you cannot sew to save your life or, no construction to save your life. That's New York for me. I feel Berlin, and this is not Berlin, it's Germany. Germans don't embrace newness. It needs to be proven. They need to have the approval stamp of the outside countries, like Paris or Milan. When somebody has made it there, that's when the Germans are like, oh yeah, now it is safe to buy this brand or support this brand. I wish Germany would be less security based. It's like Germans love their insurances. It's kind of the same thing in fashion. They need to have the insurance that this is going to be a successful brand. I maybe would understand this. But I can see there is a new. I did just some jury work, and I discovered some really great talents. I'm really excited about, and there I can feel something that maybe I was missing. There is this I couldn't care less, which the design needs as well. That's the freedom of do what you want to do, and hopefully is there the next generation of designers. Du hast schon ein bisschen davon erzählt, aber unsere Branche hat die Herausforderung, Aufgabe, sich radikal zu verändern. Wie stellst du dich dem mit Lutz Morris? Also wenn es um nachhaltig geht, wie wir mit Menschen zusammenarbeiten, die gesamte Supply Chain, Diversity. Wie stellst du dich dem? I mean, what we changed radically is we don't have seasons anymore. Because I felt like being in this hamster wheel of having to create a new season twice a year was not necessary for what we're doing, because it's more like drops now, because sometimes you feel totally fine with your assortment for 6 months, and then suddenly you're like, no, we're really missing this bag or this. We're doing more homeware now and more accessories. But I feel like when you feel it, you do it and you launch it. It doesn't matter if it is, March or if it's September. It doesn't matter. It's just when it's ready, it's ready. And then the thing that we radically changed was to really insist that our bags are not being marked down. Yeah. I mean, the goal is to, when you Google our bags, they're always full price. Some of the stores, they can do like little private sales to their customers in their stores, but they keep it very local. So I feel like those things were really important for the brand, because otherwise you diminish the value of your work. And then, what I mentioned before is to source as local as possible. I mean, 95% of our bag ingredients are German, were made in Germany, which really was a savior during COVID, because, we were able to keep working. We didn't have to wait for things to come from the Far East. The other 5%, I should say, come from Italy and Spain, so it's really close by as well. We produced something in Berlin
our bags are made close to Düsseldorf, but we found a factory who could do the same thing in the same town where we make our bags, and we're like, yay, we saved 700 kilometers. So those are like the little successes, but you know, it's important, it counts in the end, you know, like I feel like I don't use the word sustainability because I do not believe fashion can be sustainable, because the moment you produce something, it's not sustainable. And sadly enough, eventually what we produce will end up in a landfill. I prefer the word responsibility. I feel like every designer needs to look at every single step of the design process and make every step as responsible as possible. I like that word better. Wir leben in einer sehr politischen Zeit. Wie politisch kann oder sollte Mode sein, oder ist sie immer politisch? I think fashion is a reflection of time, the time we live in. So fashion is political. Because it's, you know, even if you look at, you know, how women dressed over the years, you know, how, you know, the looser the shapes became, the more freedom women had. I personally, I'm personally very political, but I don't use it for my brand. I mean, you know, these are terrible times right now, and we support and, you know, donate, and we educate our customers how to help and how to donate. But I make it my personal pledge to talk about it, or when I use my social platforms, I do it under my own personal one. Because it's hard, right? Because maybe I'm too American in this way, but you have to be really careful because there are so many sides to a story. And you know, I just want to do the thing that I feel in my heart, and I want, you know, how can you not support? How can you not be there? And this is why I really love supporting Every Mother Counts. So it's a charity that I've been involved with from the beginning because one of my really dear friends founded it. And Every Mother Counts is a charity that funnels funds to the places in the world that need it the most. So right now, Every Mother Counts is very, very heavily focused on Ukraine. But, you know, also Afghanistan, and, you know, there are, you know, so many other conflicts in the world. So you know, that's why this is really important to me, and we donate a flat $10 of every bag sold, of everything we sell. So some things that only cost like 200, you know, euros, $10 is a lot, right? It's like 7% of the proceeds. But I really want it to be a transparent amount. So, because, you know, there are brands who are like, oh, 1% of our proceeds we donate to a charity, but if you don't have proceeds, right, then that's not a lot. So this is why, you know, I like to be transparent and give a fixed amount to Every Mother Counts. Which is responsibility as well. Thank you very much, Tina Lutz. Vielen Dank, Thank you. dass du Thank you. hier bei mir warst. Und darf ich jetzt Anna zu mir bitten? Anna Heinrichs. Vielen Dank, Tina. Tina bleibt noch hier, wenn es also noch Fragen gibt. If there are any questions, then maybe after our talk we can answer them. Anna. Christiane. Hallo. Hallo. Ich habe Anna gefragt, ob ich sagen darf, dass Anna eins meiner Ziehkinder ist. Anna hat gesagt, ich darf das sagen. Ja. Wir haben uns 2014 kennengelernt. Und das war im Rahmen eines Förderprogramms, das wir bei Vogue ins Leben gerufen haben, der Vogue Salon.
etwas, das mir sehr am Herzen lag, weil es diese große Vogue-Bühne genutzt hat, um jungen Talenten in und aus Deutschland diese mächtige Bühne zu geben. Und Anna war relativ am Anfang da, weil Anna hatte ihr eigenes Label gegründet, das du Horror Vacui genannt hast. Warum dieser Name und was bedeutet dieser Name? So maybe we know each other from, we have had a foster program which was called Vogue Salon, which fostered young talents from Germany and in Germany. And Anna was one of the first participants. And these young talents would stay in Vogue Salon for 2 years. And then they had to leave, but it was or is kind of a lifetime engagement from my side. So, yeah, and then Anna founded her own label in 2014, right? And it's called Horror Vacui. And I just asked Anna why this name and what it means. Ich mache jetzt aber auf Deutsch weiter, Ja. Oder Englisch? Ja, Okay. Horror Vacui ist eigentlich ein sehr, sehr schöner, sehr poetischer Name. Klingt auf den ersten Augenblick nicht so, bedeutet aber eigentlich Schönheit und Verzierung. Wortwörtlich ist ein lateinischer Begriff, wortwörtlich bedeutet es Angst vor der Leere, Angst vor dem leeren Blatt, vor dem weißen Blatt, vor der weißen Wand, wenn man will. Und wurde in der Kunst geprägt für jede Ästhetik, die sehr opulent verziert war, mit vielen, vielen Details. Also vielleicht, um ein Bild zu geben, jeder kennt vielleicht von William Morris den Strawberry Thief. Du hast Ranken von Blättern und da sitzt ein Vögelchen und das Vögelchen hat im Schneebällchen noch eine Erdbeere und auf der Erdbeere ist noch eine Blüte und. Also es ist sehr detailliert, detailliert, detailliert und das ist Horror Vacui, also sehr opulent verziert. Und ich finde so schön an dem Namen auch, dass es mehrere Ebenen hat. Es ist für mich auch lebensphilosophisch einfach die Überzeugung, dass Horror Vacui, du füllst das Leben mit Farbe, mit Lebensfreude, mit schönen Dingen, mit Schönheit. Hat auch, was ich auch einfach eine schöne Verbindung fand, dass eben mit dem Strawberry Thief von William Morris einer der ersten Prints für Liberty war. Ich arbeite nur mit Liberty-Stoffen, weil es mir sehr wichtig ist, dass auch schon angefangen bei den Materialien ich gute Ausgangsprodukte verwende. Es ist ein sehr traditionelles Unternehmen, was es seit über 100 Jahren gibt, die ihr Handwerk auch perfektioniert haben. Angefangen von der Baumwolle, die sie verwenden, bis über das Druckverfahren, über die Farben, die sie zum Printen verwenden und auch die Prints. Das heißt, mittlerweile designen wir zusammen und entwickeln die Prints sogar zusammen und die Farbgebung. Und einfach diese Verbindung, dass William Morris einer der ersten war, der Prints für Liberty gemacht hat vor über 100 Jahren und für ihn auch Horror Vacui als, ich glaube, einer der ersten Künstler, dieser Begriff geprägt wurde in der Kunstgeschichte und zusammen mit der Philosophie und mit der Lebensfreude. Das finde ich einfach wunderschön. Horror Vacui ist für mich einfach Schönheit. Eigentlich bist du Juristin. Du hast Rechtswissenschaften in Regensburg mit einem Auslandsjahr in Mailand studiert. Wie und wann kam der Wunsch, deine eigene Firma zu gründen und Designerin zu werden? Ja, ich habe irgendwann einfach kapiert, das Leben ist zu lang. Also man sagt ja immer, das Leben ist zu kurz. Ich sage immer, das Leben ist zu lang. Wir werden alle immer älter. Wir werden wahrscheinlich 100, wir zwei. Und es ist so wichtig, etwas zu tun beruflich, wofür man brennt, was wirklich deine Leidenschaft ist und worin du auch gut bist. Du kannst, glaube ich, auch nur gut sein in etwas, wofür du brennst, weil du nur dann deine ganze Energie, deine ganze Kraft dafür aufwendest, wenn es deine Leidenschaft ist und dein einziges, größtes Interesse.
Und so war das bei mir. Das habe ich irgendwann einfach begriffen. Und klar, viele Freunde, ich habe damals, wenn ich überlegt habe, okay, ziehe ich das jetzt wirklich durch, haben gesagt, du spinnst total. Du hast einen Job in der Kanzlei in München und willst jetzt das alles einfach an den Nagel hängen für ein Pyjama-Label, das Horror-Vakui heißt. Und da wusste ich aber erst recht, ich muss es machen. Ich muss es machen. Ich will Schönheit kreieren, ich will Frauen inspirieren, dass sie sich, wenn sie meine Kleider tragen, vielleicht gestärkt fühlen oder sie zum Träumen bringen. Und das ist das, was ich machen will. Wie hast du dein Wissen, du hast gesagt, du hast in der Kanzlei gearbeitet. Wir haben vorher gehört, du brauchst das Fundament. Wie hast du dein Wissen, Know-how für Design, Schnitttechnik, Fertigung, all das, wie hast du dir das autodidaktisch beigebracht? Also ja, ich finde das super wichtig, nach wie vor. Und ich finde auch als Autodidaktin, es gibt mehrere Elemente, die da dazugehören. Das eine ist zum Beispiel Research, ganz, ganz viel. Und das hört auch nie auf. Ganz viel Wissen aufsaugen aus allen Quellen, wo es nur geht. Bücher sind es bei mir immer gewesen, sehr viel. Zu allen Themenbereichen, die da dazugehören, die ich sehr spannend fand. Von der Geschichte, von Perlen zum Beispiel bei den Inkas und Mayas und die irgendwie Stiefel aus Perlen hatten oder Stickerei, alles Mögliche. Das ist das eine und das andere sind die Menschen, mit denen ich mich umgebe. Mir war von Anfang an sehr wichtig, dass ich im Team viele Menschen habe, die in dem, was sie tun, Schnitttechnik, Textiltechnologie oder auch das Nähen sehr, sehr gut sind, von denen ich lernen kann. Und ich habe schon immer mache ich bis heute, ich löchere immer mit Fragen. Früher fanden es alle auch sehr nervig, haben sich irgendwann daran gewöhnt. Wir haben zum Beispiel eine Näherin, Oksana, hat das früher gehasst, hat immer gesagt, Anna Viktoria, mich macht das ganz kirre, wenn Sie hier immer stehen oder sich zu mir setzen und mich hier mit Fragen löchern oder einfach nur zuschauen. Und heute, wenn ich an ihr vorbeigehe, ruft sie schon hinterher, ja wie, setzen Sie sich nicht jetzt zu mir? Und das ist ganz wichtig, von Menschen auch zu lernen und ja, sich Wissen so anzueignen. Das ist aber ja auch das, was du gesagt hast, Tina, dass wenn du das eine nicht hast, dann brauchst du die Menschen, die genau das können. Und viele Jahre hast du allein gearbeitet. Ich erinnere mich, dass egal welche Form von Frage es gab, es war immer Anna, die alles beantwortet hat, weil es niemand anderes gab in deinem Team. Du bist jetzt auch vor kurzem Mutter geworden, vor 7 Monaten. Wie hast du deine Kollektion, ich weiß, es waren damals 2 Styles für Männer und Frauen, es waren nur Pyjamas und es gab sie in 8 Dessins. Richtig? Habe ich das richtig abgespeichert? Ja? In ganz vielen Prints gab es sie, genau, die 2 Pyjamas. Und wie hast du das weitergewickelt? Bist du heute noch alleine in dem Team oder hast du mittlerweile, die du auch, glaube ich, weltweit verkaufst, weil du auch bei Magus Fashion verkaufst? Wir sind heute ca. 50 Leute, glaube ich. Ganz genau weiß ich es jetzt aktuell gar nicht, aber ja, das Team ist super wichtig. Das ist mein Ein und Alles. Und wie kam es von den Pyjamas, wie es weiterging? Ja, ich habe angefangen nur mit den 2 Pyjamas oder eigentlich ein Pyjama, wenn man so will, weil mir Fokus sehr wichtig war. Eben vielleicht auch als Autodidaktin war es vielleicht daher für mich wichtig, mich nicht zu verzetteln, sondern eins gut zu machen. Und ich habe damals sehr viel Research gemacht über das Schlafgewand an sich und fand es unheimlich spannend herauszufinden, dass im 15. Jahrhundert kam es ungefähr auf. Davor hat man einfach tagsüber das, was man drunter getragen hat, nachts anbehalten. Und erst dann, so um 1500, begann man wirklich zu sagen, okay, ich brauche jetzt ein Gewand speziell für die Nachtruhe. War natürlich eher Betuchte, eigentlich sogar in Deutschland, im Adel.
Und die ersten Schlafgewänder hießen Herzschützer. Das fand ich total inspirierend. Bedeutet, man schützt die inneren Organe oder das Herz vor der Kälte. Oder man schützt das Herz. Und ich fand es sehr schön, diesen Gegensatz, dass du einerseits etwas hast, was sehr privat ist. Ein Nachtgewand, was niemand sehen soll, was aber vielleicht sehr aufwendig bestickt, verziert ist. Oder es eben auch draußen zu tragen, auch zu zeigen, sich darin zu zeigen. Und habe dann die Capsule mit den 7 Kleidern gemacht. Also die wirklich Kleider waren, inspiriert von den Nachtgewändern. Und so ist die New York Times damals auf mich aufmerksam geworden und hat das Interview und den großen Artikel gemacht. Und Matches Fashion mit Innovators Program, wo sie das vorgestellt haben. Und das war eigentlich der Startschuss dann für den Erfolg, der danach kam mit Horowakui, so wie man es heute kennt. Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich? Ich finde, für mich ist es mehr ein Anspruch, den ich einfach habe, auch an mich. Ehrlich gesagt, ich glaube, nicht jede Kundin hat ihn und ist sich dessen bewusst. Und ich freue mich, wenn ich sie aber vielleicht dazu inspirieren kann. Und es hört auch nie auf. Ich finde, du kannst nicht irgendwann sagen, okay, sind wir jetzt nachhaltig, weil wir die und die Kriterien erfüllen, passt so. Sondern es geht immer weiter. Du kannst immer etwas Neues, noch immer mehr verbessern. Es betrifft die gesamte Lieferkette. Es fängt bei den Materialien an, bei der Art, wie du arbeitest. Bei uns ist sehr, sehr vieles von Hand gearbeitet. Es ist wirklich Slow Fashion, weil es schon eine lange Zeit braucht, die Kleidungsstücke herzustellen. Und durch die Stickereien, durch die handgearbeiteten Details, also wenn wir ein Froschgoschal haben, das per Hand gefaltet ist und dann festgenäht ist, oder ein Honeycomb-Smog, diese Waffelstruktur, die du wirklich nicht mit einer Smockingmaschine, sondern per Hand, Stich für Stich machst, oder die Festons, Scallop Edge, die wirklich per Hand ausgeschnitten sind. Und das sind Dinge, die kannst du nicht, die kannst du auch nicht einfach so 5 Minuten tragen und wegwerfen. Das überdauert die Zeit, denke ich. Und das ist auch wichtig. Für mich, das Kunsthandwerk steht an erster Stelle für die Nachhaltigkeit. Du bist Quereinsteigerin, haben wir gehört, ohne den klassischen Mode-, Design-, Ausbildungsweg. Was wäre dein bester Rat für junge Designerinnen, die am Anfang ihrer Karriere stehen? Ich glaube, ehrlich gesagt, wir leben in der besten Zeit dafür. Also heute hat man so viele Möglichkeiten. Alles ist möglich. Wir haben, wie Tina auch schon gesagt hat, allein durch Instagram zum Beispiel, hast du ein Tool, was du selbst bedienen kannst. Mir hat letzte Woche in Paris Alison Löhnes, die Präsidentin von der Tapoté, mir erzählt, dass sie mich damals auch auf Instagram gesehen hat. Das heißt, du als junger Designer hast du heute einfach den direkten Weg oft. Ein Sprachrohr, du brauchst nicht Umwege über, ich weiß nicht, das war bei mir vielleicht auch ein Teil der Geschichte, aber ich glaube, heute ist es eine Chance für junge Designer. Was wichtig ist, dass man nie aufhört, weiter zu lernen, egal ob man an einer klassischen Modeschule war oder nicht, oder Quereinsteiger ist, dass man nie aufhört, Erfahrungen zu sammeln, Wissen anzuhäufen, um einfach auch zu wissen, was man tut. Deine Kollektion, die du quasi, wie du gerade beschrieben hast, die ein Wunderwerk an Perfektion ist, auch das kann man unten angucken. Die Teile hängen, 2 Outfits hängen im Berliner Salon. Deine Kollektion wird ausschließlich in der Ukraine gefertigt.
Du hast einen engen Kontakt zu deinen näheren Schneiderinnen, hast du mir erzählt, die alles verfolgen. Du bist in der Ukraine geboren, deine Mama ist Ukrainerin mit deutschen Wurzeln, dein Vater ist halb Georgier und halb Russe. 1994 ist deine Familie nach Deutschland gekommen. Du sprichst Russisch, Ukrainisch. Wie fühlt sich die Situation in deinem Heimatland für dich an? Ich habe ehrlich gesagt keine Worte. Also es ist immer noch ein Schock und ich bin immer noch wie gelähmt. Ich glaube, das ganz besonders Furchtbare ist auch, dass es zwischen den Ukrainern und den Russen sehr viele Verbindungen gibt. Freundschaftliche Verbindungen, familiäre Verbindungen. Und das macht das Ganze einfach noch um ein Vielfaches schlimmer. Und für mich einfach, mir fehlt wirklich die Vorstellungskraft, was das bedeuten wird, auch für die Zukunft. Es ist einfach nicht fassbar. Und wir haben das Jahr 2022, wir hatten jetzt die Pandemie, wir haben eine Klimakatastrophe und jetzt auch noch das. Es ist einfach ein Grauen ohne Worte. Hast du Kontakt zu deinen Freunden, Bekannten? Hast du Familie? Wir haben jeden Tag Kontakt mit allen unseren Näheren, mit allen unseren Mitarbeiterinnen. Es geht allen gut. Wir haben auch, soweit jemand den Wunsch hatte, das Land zu verlassen, bis jetzt will es keiner tun, bis auf eine Näherin, die zu ihren Verwandten nach Polen gegangen ist, um sie zu unterstützen, damit sie wissen, dass wir jederzeit helfen, logistisch, finanziell, wie auch immer, mit allen Mitteln. Ja, also. Kannst du uns sagen, was wir wirklich tun können, um zu helfen? Also ich bin sprachlos und überwältigt, wie hilfsbereit alle sind. Mich kontaktieren ja auch wahnsinnig viele Menschen. Ich helfe bis jetzt auch viel im Einzelfall, wenn ich angesprochen werde, um Hilfe gebeten werde. Ich poste das dann vielleicht auf Instagram, wenn ich nach etwas suche, Wohnraum oder Ähnliches. Und bin wahnsinnig erstaunt, wie hilfsbereit die Menschen sind. Jetzt haben zum Beispiel Dorothea und Markus Höhn, Geschäftsführer von Lodenfrei in München, 2 Familien aufgenommen. Ich finde das großartig. Man kann natürlich auch, wenn man nicht mit Wohnraum helfen kann, mit Sachspenden helfen, warme Kleidung, Essen, das idealerweise lange haltbar ist und man nicht zusätzlich kochen, verarbeiten muss. Viele andere Dinge oder auch natürlich Geld spenden. Jeder Cent hilft an die großen Organisationen, die jetzt jeder weiß, denke ich. Und das ist alles eine Riesenhilfe. Das hört ja auch nicht auf, sondern im Gegenteil, es wird jetzt eher immer weitergehen, es wird immer mehr fliehende Menschen geben. Und ja, man muss einfach gucken, wie man helfen kann. Ich poste sehr vieles bei mir direkt auf Instagram und schaue, dass ich so auch ganz konkret helfe. Familien, die schon hier sind, beispielsweise suchen wir Jobs für Menschen, die jetzt hier angekommen sind. Das heißt also, wenn jemand Kapazitäten hat und bereit wäre, Menschen aus der Ukraine einzustellen tatsächlich, das wäre toll. Ja, also man kann nicht genug tun, glaube ich, im Moment. Also am besten dir folgen und Ja. schauen, was du brauchst, Ja. damit wir alle gemeinsam helfen können. Ja. Stellst du dir, und wir haben das öfter schon darüber gesprochen, wir waren nicht in der Situation, du warst nicht in der Situation, aber stellst du dir manchmal und insbesondere jetzt die Frage, wie relevant es ist, was wir tun? Es war für mich echt, die Nachrichten kamen ja kurz vor der Fashion Week in Paris und ich saß quasi auf gepackten Koffern und habe mich echt gefragt, ich habe mich sehr disconnected gefühlt, da jetzt zu sagen, während das alles passiert, soll ich jetzt nach Paris fahren, zur Fashion Week. Das geht doch nicht, das ist falsch. Und habe mir sehr viele Gedanken gemacht und wenn man das nur zu Ende denkt, würde es bedeuten, dass man dem Grauen klein beigibt.
Und das wäre falsch. Das darf nicht sein. In meinem Fall erst recht, wenn ich überlege, dass wir sehr viel die ganze Handarbeit, das Kunsthandwerk, was oft dahinter steht, was es den Ukrainerinnen, die es per Hand machen, bedeutet. Es ist ihre Identität. Also diese Heritage, die Kultur, die auch dahinter steht. Das heißt, wenn man das jetzt aufhören würde, würde es deren Kultur auslöschen. Und das ist genau das Gegenteil. Also das darf einfach nicht sein. Deswegen muss es weitergehen, meiner Meinung nach. Und ist auch das einzig Richtige, finde ich. Kultur ist auch wichtig als Gegengewicht. Muss es immer geben in der Gesellschaft und hat eine wahnsinnig wichtige Funktion. Das haben wir vielleicht auch in der Pandemie gemerkt, wie wichtig Kultur immer auch ist. Es ist natürlich furchtbar, wenn es Gewalt und alles, was schrecklich ist, passiert. Und das dann eben als Gegengewicht muss auch immer stattfinden, denke ich. Vielen Dank, Anne-Hennes. Danke dir, Christiane. Danke. Vielen Dank, Tina Lutz. Vielen Dank fürs Zuhören. Are there any questions? Sind Fragen an euch beide? Wir haben noch ein ganz klein bisschen Zeit, sehe ich gerade, aber ja. Whatever. Ich habe den letzten Teil nicht ganz verstanden. Also ob Social Media noch mehr ein Tool ist, dass dann doch sehr vielen jungen Designern eine Plattform gibt oder andersrum, aber eben dann doch auch vielen jungen Menschen vielleicht eine Plattform gibt, die eben noch nicht eine sehr rigorose Handwerksausbildung zum Beispiel gemacht haben, was ja auch wichtig sein kann. Und ich frage mich, was überwiegt vielleicht heute? Ja, ich sehe das als Chance, absolut. Ich glaube, dadurch, dass es so unmittelbar funktioniert, dass es jeder Designer selbst in der Hand hat und diese Chance einfach nutzen kann, wenn er möchte. Er muss nicht, aber er hat es an der Hand als Tool und es kann noch so anders sein als die Norm zum Beispiel. Es kann noch so individuell sein. Wirklich seine innere Stimme kann noch so speziell sein. Und er hat trotzdem ein Sprachrohr und kann dadurch eine Audience finden. Und das finde ich das Großartige daran. Also es ist sehr demokratisch, man ist nicht darauf angewiesen, dass jemand ein Gütesiegel oder einen Stempel drauf gibt, sondern er hat den direkten Weg und das finde ich so gut daran. Ja. Tina? I think it's a very good question because I feel, what Anna is talking about is really emerging designers who really have this need to create fashion and to show the world what they're doing. But there's also a whole other side to social media that, I personally find less appealing. I feel like with everything, there are the pros and the cons, how do young designers who are struggling and who really want to, create and make a career, how do they feel about an influencer who has, millions of followers?
and who sells, I don't know, 3 million bikinis in 20 minutes, right? Like, how does that feel? Because this person is not really a creator, it's more a marketing person. And that is being confused, I feel like, a lot of time when, you know, certain people who have a lot of power on social media suddenly become designers. So I feel like that can, you know, that is that watered down thing, maybe that, you know, you're referring to, where you kind of, you know, I could, you know, as a young designer, you feel like, damn, you know, it's not as good, it's not that interesting, but it has that marketing power behind it. And that's suddenly why certain people suddenly become fashion designers who are actually not designers, they're more, yeah, they're more marketing people. But I do agree, it's a great tool. It's a really, it's an amazing medium for anyone to make noise. It's a lot of work to make noise, right? Because there is so much noise out there. Like, how do you really pierce through, and how do you really make a difference? How do people find you? But then it's kind of like an avalanche, right? Once, you know, you get it started, you know, it can become quite big and powerful very, very quickly. It's, you know, it's an art to use social media. I haven't mastered it, totally. Thank you very much for listening to us. I hope it was pleasant for you, interesting to know more about Tina Lutz and Anna Heinrich. Thank you very much, the two of you. Thank you.